van a estar escuchando el Kirtan. Ok, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Srila Gurudeva ki. Kivayo Jaya Gaura Shamde Harati Koshoba. Kivayo Jaya Gaura Chande Arati Kosho. Kivaya Jaya Gaura Chande Harati Koshoba. Jaya Gaura Chande Arati Kosho. Jahanavita Tavane Jagamana Lova Kibada ke nanita sha Bamega dadara Takinanita sha Bamega dadara Nikate adeita sini Vashashatradara Adeita sini Vashashatradara Kiva você ache gora cham Ratna Singhasane Gora cham Ratna Singhasane Harati Koren Brahma Hadi Devagane Hadi Devagane Kivanara Hari Hari Kore Chamaradulaja Hari Hari Kore Chamaradulaja Sanjayamu Kundavasa Gosalikaya Kiva Sanka Vaje Kanta Vaje Vaje Karta Sanka Vaje Kanta Vaje Vaje Karta Madhura Mridanga Vaje Paramarasala Kiva Vaho Kati Chandra Jini Vadanam Jala Kati Chandra Jini Vadanam Jala Kala Deshe Vanamana Koriya Lamala Mala Koriya Lamala Kiva Shiva Sukhanarada Premigata Gauda Premigata Gauda Bhakati Vinodadeke Godara Sampada Deke Godara Sampada Namaho Vishnu Padaya Krishna Prasthaja Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami
iti namine namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Punyavati Pachatyade Shatarine Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Punyavati Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram. Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Nama Hare Krishna Yadavaya Nama Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Nama Krishna Yadavaya Gopal Govinda Ram Simadhusudan Gopal Govinda Ram Simadhusudan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Jaya Giri Govardhan, Krishna Balaram, Jaya Giri Govardhan, Jaya Krishna Balaram, Giri Govardhan, Krishna Balaram. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Srila Prabhupada ki, Srila Gurudeva ki, Gaur Premanande. Anandamayel, Shinja Pranam, Gurudeva entrar a las 6:55. Ok. Jayam Vishnu Papa, Mahansa Parivek. Prabhupada ki jai. Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Sahaidas Thakur ki jai. Prem Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopina Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Shri Vrindavan Dham ki jai. Mayapur Dham ki jai. Kshatrada Jagannath Puri Jagannath Baladev Subhadra ki jai. Shri Harinam Sankirtan Vihat Mridanga ki jai. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Hare Krishna. Toda la gloria a Shri Shri Gora Nityananda. Gora Premanandi Hari Devo. We can turn to Shri. Namaste. Okay, Gurudev. Namaste Narsimhaya. Namaste Narsimhaya. Praladana Dadadine. Hiranyakashipu Vajraham. Hiranyakashipu Vajraham. Shilatantam Gaurade. Vitton Shinho Bharato Shinho.
nishinha, bhagavato nishinha. Jato yato yamitato nishinha. Akhira nishinha, hridaya nishinha. Akhira nishinha, hridaya nishinha. Nishinha di sharanam prapavye. Di sharanam prapavye. Tabakara kamalabare nakam adbhuta singam Lalita hiranyakashipu tanu lingam Keshavadita narahari rupa Jayo jagadisha hare Jaya Gadesha Hare Jaya Jagadesha Hare Tatavakara Kamala Vare Nakam Adbhuta Sringa Radhika Hiranyakashipu Tanu Vringam Keshavadrita Narahari Rupa Jayo Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Nishinhade Jaya Nishinhade Nishinhade Jaya Nishinhade 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 Jaya Nishinhade Bhagavan ki Jai. Okay. Mana Shastra Vicharanaika Nipanao Sadharma Samstapako Lokah Hitakarano Tribhuvane Mahanyo Saranyakaro Radha Krishna Parananda Vajana Dena Matariko Vande Rupa Sanatano Raguyago Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raguyago Shri Jiva Gopalako. Okay, so entonces vamos a, okay, the Kapidwajas, yeah, okay, getting late. Y vamos a ver into I.O. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Krishna, Hare Krishna. Okay. ¿Quién está traduciendo? Hare Krishna, Gurudev, aquí en Kumita Viharidad voy a traducir, okay. Perdón, Hare Krishna. Muy bien. Repita, por favor. ¿Puede ver nuestra pantalla? Sí, Gurudev. Todo es en mi celular. Ok. El Upanishadamrita 10. Karmibhya parito hare priyataya vyaktim jajurjnaninas. Karmibhya parito hare priyataya vyaktim yayur jnaninas.
Tevyo Jnana Vimukta Bhakti Parama Premayika Nistashtata. Tevyo Jnana Vimukta Bhakti Parama Premaika Nishtastata. Tevyastha Pasupala Pankaja Drishastabhyo Pizza Radhika. Tevyastapashupala pankachadrishas tabyopi saradhika. Krishta Tadvadiyam Tadiya Sirasi Tamashvaya Kakritihi. Preshtatvadat tadvad iyam tadiya sarasi tanasrayet kakriti. Okay. Carnivia, que todos los trabajadores fructivos, amongst all the fruity workers, paritaha, in todos los aspectos, in all aspects, harahe, la suprema personalidad de Dios, priyataya, por ser favorecido, from being favored. Yaktim yayu, se dice en el Shastra, it says in the scriptures, Yaninaha, aquellos que son adelantados en cuenta al conocimiento, amongst those who are advanced in knowledge. Tevya, superiores a ellos, superior to them. Jnani Vimukta, liberados debido al conocimiento, actually liberated by their knowledge. Bhakti Parama, aquellos que están ocupados en el servicio devocional, those who are actually occupied in devotional service. Prema Eka Nishtaha, aquellos que han logrado amor puro por Dios, those who have obtained pure love of God. Tata, superiores a ellos. De viajar, mejor que ellos, better than those. Taha, estas, these, those, that. Pasupala, Pankaja Drishas. Las gopis que siempre dependen de Krishna or pastorcillo de vacas. The gopis who always depend on Krishna, the cowherd boy. Tabyaha, por encima de todos ellos, above all of them. Aquí ciertamente, certainly, Saha, ella, she, Radharani, Radhika, Shrimati Radhika, Krishna, muy querido, very beloved, Tadvad, in forma similar, Yam este, Tadia Seras, su largo? No, su lago. Yeah, Seras is lago. Su lago, Shivadakunda. Tam, Radakunda. Nano, Ashrayat, se refugiaria in hell, who would not take refuge in that. Kaha quien, who, Rita, muy afortunado. Carne via parito harahe, vietayi yaktim yagir ganinas. Tebio gana vimukta bhakti parama, pemahikim nistas tata. Tebyasta pasupala pankaja drishasta biopisa radhika. Krista tadvad iyam tadiya servisi tam ashrayat ka kripidi. Okay? So, okay. You know, Shastras te dice que todos los tipos de trabajadores fructivos. In the scriptures it says that amongst all the types of fruity workers, aquello que es adelantado en cuanto al conocimiento de valores superiores de la vida, that person who is advanced in terms of knowledge of superior values of life, establecido por el Supremo Señor Hari, is favored by the Supreme Lord Hari. De entre muchas personas así que han desarrollado conocimiento, amongst many people like those who have developed consciousness, developed knowledge, gyanis, aquel que está prácticamente liberado, that person who is actually practically liberated in virtud de su conocimiento, because of his knowledge, quizás emprenda el servicio devocional,
he can actually obtain devotional service. Él es superior a los otros. He is superior to the others. Sin embargo, nevertheless, a alguien que realmente ha desarrollado prema, that person who has actually developed prema, amor puro para Krishna, pure love for Krishna, es superior a él, es superior to him. Las gopis se destacan entre todos los devotos adelantados. The gopis are something destacan, better than all the advanced devotees. Pues siempre dependen totalmente de Shri Krishna, because they always depend totally on Krishna. El pastorcillo transcendental de vacas, the transcendental cowherd boy. Entre las gopis, amongst the gopis, Srimati Radharani is la más querida de Krishna. She's the most beloved of Krishna. Sukunda, Lagos, es tan profundamente querido de Krishna, del Señor Krishna. Her lake is so beloved of Lord Krishna, como lo es esta, as herself personally. La más querida de todos los gopis, the most beloved of all the gopis. Entonces, ¿quién no vivirá en el Radha Kund? Then, who would not live in Radha Kund? Y en un cuerpo espiritual rebosante de sentimientos devocionales, and in a body surcharged with spiritual sentiments of devotional ecstasy, aprakrita no le prestará servicio amoroso a la pareja divina, and not offer the loving service to the divine couple. Oh my goodness, Shri Radha Govinda. Quienes llevan a cabo su hasta Kalya Lila, who realize every day their hasta Kalya Lila, es decir, that is to say, sus octuples y eternal pasatiempos diarios, their eternal and daily eightfold pastimes. En verdad, aquellos que ejecutan servicio devocional, in truth, those who execute devotional service on the banks of Radha Kund, a las orillas de Radha Kund, son las personas más afortunadas del universo, and the most fortunate people in the universe. Right. So this is the last verse. Entonces este es el último verso. No, it's next to the last verse. Esto está pegado al último verso. Yeah, and in the beginning, Rupa Goswami described, he's talking about Jana Sangha. Al principio, Rupa Goswami describe el Jana Sangha. Yeah, ordinary people. Gente ordinaria. And we should avoid their association. Y nosotros debemos evitar su asociación. Non-devotees. Los no devotos. Then he describes the three levels of devotees. Y luego describe los tres niveles de devotos. And even there's different ways of associating amongst devotees also. Incluso hay diferentes formas de relacionarse entre los devotos también. Yeah, in terms of whether they are first, second, or third class. En términos de si son de tercera, segunda o primera clase. Yeah, okay. And then he describes Uttamadhikari especially. Y luego describe el Uttamadhikari especialmente. Then in the 7 and 8, he goes back to 7, 8, 9. He goes back to the process. 7, 8 y 9 vuelve al proceso. Vaidhi Bhakti, following rules and regulations. Vaidhi Bhakti, seguir reglas y regulaciones. Vaidhi Bhakti. And then Raganuga Bhakti, following the sentiments of a Brijavasi. Y luego Raganuga Bhakti, seguir los sentimientos de un Brijavasi. Yeah. And then he describes Vrindavan. Y luego describe Vrindavan. Yeah, because you cannot separate Vrindavan from this advanced devotional service. Porque no puede separar Vrindavan del servicio devocional avanzado. Then he describes higher and higher devotees. Y luego empieza a describir devotos más y más elevados.
higher and higher places in Vrindavan. O sea, lugares más y más elevados dentro de Vrindavan. Yeah. Mathura, Mathura, the forests of Vrindavan, los bosques de Vrindavan, Govardhan Hill, la colina de Govardhan, and finally Radhakund, y finalmente el Radhakund, which corresponds most intimately with Radharani. que corresponde de forma muy íntima con Radharani. Yeah. And then this verse. Y luego este verso. Yeah, and this is a very, very broad verse. Este es un verso muy amplio. Yeah. The verse starts off with karmis. El verso comienza con los karmis. Karmibhya. Okay. Yeah, within the karmis. Dentro de los karmis. Yeah. Some are advanced. Algunos son avanzados. In the purport, Prabhupada amplifies this. En el significado, Prabhupada amplifica esto. Yeah, he talks about karmis and vikarmis. Él habla de karmis y vikarmis. V means very much, very intense. Vi significa muy intenso. Yeah, because the karmis are nice people. Porque los karmis son gente agradable. They are like us. Ellos son como nosotros. Yeah, they want some result from their activities, some personal gain. Yeah. Ellos quieren algún resultado por sus actividades, una ganancia personal. But the karmis follow the rules and regulations. Yeah. Pero los karmis siguen las reglas y regulaciones. Given by God. Dadas por Dios. Through Jesus Christ, through Muhammad, through Confucius. A través de Jesucristo, Mahoma, Confucio. Yeah. And throughout the world there are different systems of karma given by God. Y alrededor del mundo hay diferentes sistemas de karma dados por Dios. Yeah. Somebody wants to enjoy sensual gratification in relation to wives, sensual gratification in relationship to women. Si alguien quiere disfrutar sensorialmente en relación a las mujeres, yeah. So then he follows the Prophet Muhammad. Entonces él sigue al profeta Mahoma. Yeah. And then Muhammad says you can only enjoy this in a regulated fashion. Entonces el profeta Mahoma dice que solo puedes disfrutar de esto de una manera regulada. And I think it's 5 wives. Y yo creo que le habla de 5 esposas. Yeah. And then only on certain times in the month. Y luego en ciertos tiempos del mes. And on the week. Yeah. Y en la semana. Yeah, okay. So he's a karmi. Él es un karmi. It says here, karmibhya priyataya hari. They're dear to Krishna. Aquí dice karma villa parita hari. Son queridos por Krishna. Krishna likes the karmis. A Krishna le gustan los karmis. Yeah, there's this nice story in the Bible. Hay una linda historia en la Biblia. And Jesus Christ was preaching everywhere, doing some miracles. Jesucristo estaba predicando por todas partes, haciendo algunos milagros. And people were coming to him to ask questions, curious. Y la gente se acercaba a él a hacerle preguntas, eran curiosos. So one young man came to him. Entonces un joven fue a él, un hombre joven. One Jewish person. Un judío, una persona judía. And he said, Rabbi. Y le dijo, Rabbi. Yeah. I followed all the rules and regulations of the Torah. Yeah. Yo sigo todas las reglas y regulaciones de la Torá. Yeah, in terms of my family. En términos de mi familia. I've given charity. He dado caridad. I've fasted on the proper days. He ayunado en los días apropiados. What else do I have to do to become perfect? ¿Qué más debo hacer para volverme perfecto? And Jesus said to him, Y Jesucristo le dijo,
Give everything you have in charity and follow me. Da todo lo que tengas en caridad y sígueme. And the young man was very disturbed. Y este hombre joven se perturbó un poco. He went away with a very dark face. Y se alejó con una cara muy oscura. Because he was very wealthy. Porque él era muy rico. And Jesus Christ said to his followers. Jesucristo le dijo a sus seguidores. And it says that he loved him. It said Jesus loved him. Él le dijo que Jesucristo lo amaba. And he said to his followers. Y le dijo a sus seguidores. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than a rich man to enter into the kingdom of God. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Yeah. He said, but by the mercy of God, all things are possible. Pero por la misericordia de Dios, todas las cosas son posibles. Of course, this is a really common idea. Esta es una idea muy común. Confucio dijo lo mismo. No, Queen Kunti. Ah, la reina Kunti dijo lo mismo. Yeah, she says to Krishna. Él le dijo a Krishna. Yeah. Janma Aishvarya Shruta Shridir. Janma Aishvarya Shruta Shridir. If one has these four things, it becomes very distracting. Uno tiene cuatro cosas de las cuales se distrae mucho. Janma, if you're born in a good family. Si has nacido en una buena familia. Aishvarya, if you have riches, opulence. Aishvarya, si tienes riquezas, opulencia. Shruta, if you're very well educated. Si eres shruta, muy bien educado. Shrivir, if you are very beautiful. Shrivir, y si eres muy hermoso. Yeah, good birth. Buen nacimiento. Opulence. Opulencia. Education. Educación. And beauty. Y belleza. Yeah, these make it very difficult for somebody to really surrender to God. Esto hace muy difícil que alguien se rinda realmente a Dios. But if we follow the rules and regulations for being a karmi, pero si seguimos las reglas y regulaciones por ser un karmi, then we become a jnani. Nos volveremos un jnani. Bahunam jamanamante jnanavam prapajante Vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. After many births of being a jnani, then one actually becomes a devotee. Después de muchos nacimientos de ser un jnani, uno de hecho se vuelve un devoto. Prabhupada says, Prabhupada dice, every experienced person knows. Cada experiencia que una persona conoce. No. Every experienced person knows. Toda persona experimentada sabe. Yeah, that sex, el sexo, licit or illicit, is problematic. Lícito o ilícito es problemático. Yeah, so this is a karmi becoming a jnani. Esto es un karmi volviéndose un jnani. Now, a girl sees her mother having the problems of pregnancy, her bigger sisters, her bigger cousins having the problem of pregnancy. Es como una madre teniendo el problema del embarazo, una hermana mayor, one girl. Una joven. Yeah, una chica. Yeah. She sees the problems her mother has when she's pregnant. Ella ve el problema que su madre ha tenido cuando estaba embarazada. Yeah, her big sisters, her bigger cousins. Su hermana mayor, su prima mayor. Yeah,
And then she also experiences it. Y luego también ella lo experimenta. But in a controlled fashion. Pero de una forma controlada. Siguiendo las leyes de karma. And then, so she begins to understand. Entonces ella empieza a entender. So she becomes a jnani. Se vuelve una jnani. Yeah. And then we develop our wisdom. Y luego desarrollamos nuestra sabiduría. Vasudeva Sarvamati. We see that Krishna is everywhere. Y empezamos a ver a Krishna en todos lados. Well, we don't see Krishna. We see that the super soul is everywhere. Bueno, nosotros no vemos a Krishna, sino la super alma que está en todos lados. And we understand that he is merciful. Y entendemos que Él es misericordioso. And he will always help us pay our debts. Siempre nos ayudará a pagar nuestras deudas. Because he is so kind. Porque Él es tan amable. Yeah, so then we become devotees. Entonces luego nos volvemos devotos. And we worship Sriman Narayan. Y adoramos a Sriman Narayan. Allah, Jehovah. Allah, Jehovah. Yeah. And then somehow or other, maybe we start to develop these more intense emotional relationships with God. Y luego de alguna u otra forma empezamos a desarrollar esta relación más emocionalmente intensa con Dios. Yeah, of course, this is there in the Christian tradition. Esto está allí en la tradición cristiana. Yeah, there's a contemplation and realization of Mary, the Queen of Heaven. Está la realización y la contemplación de María, la Reina del Cielo. Yeah. And the same way, of course, Lakshmi and Narayan. Y de la misma manera, por supuesto, Lakshmi y Narayan. Yeah. And then finally it culminates in Vrindavan and the gopis. Y luego se combina con Vrindavan y las gopis. So this is every single kind of consciousness we can encounter in human life. Entonces, esta es todas las conciencias individuales que podemos encontrar en la vida humana. Yeah, Vikarmis to Radharani. Desde Vikarmis hasta Radharani. Yeah. And so if we look at this, entonces si observamos esto, we realize that many people are not acting out of free will. Podemos ver que muchas personas no están actuando por libre albedrío. Yeah, in the subhuman forms of life, people are just reacting to their karma. Entonces, in the what kind of human form of life? Subhuman. En la forma subhumana de vida, las personas están reaccionando a su karma. Yeah. The trees have almost no developed consciousness. Los árboles casi no tienen conciencia desarrollada. Yeah. They experience a dull pain from within. Ellos experimentan como un dolor sordo desde dentro. Yeah, it's like sometimes when you wake up. Es como a veces cuando nos despertamos. You're conscious of the room you're lying in. Entonces eres consciente de tu habitación y que estás como tumbado. But you don't have any kind of thinking ability. Pero no tienes ninguna habilidad pensante. Yeah. And so your body is very, very uncomfortable. Yeah. Y tu cuerpo está muy incómodo. So this is what the trees feel all the time. Así es como los árboles se sienten todo el tiempo. Yeah. But if you're a human being, pero si eres un ser humano,
You can shake your head and start to move your body. Puedes sacudir tu cabeza y empezar a mover tu cuerpo. Then the different enzymes start to flow in your bloodstream. Después empieza a circular toda tu sangre. Doctor, there's what is that? When you first start to wake up, is when it causes the blood veins to contract. What's that hormone called? Cortisol. Cortisol? I think it's maybe a different name. Yeah. Yeah, but then when we're sleeping, all the blood veins expand. Cuando estamos durmiendo, todas las venas se dilatan. And the immune system repairs everything. Y el sistema inmune repara todo. Is it oxytocin, or is that the one in the milk? Yeah. Oxitocina. Okay. Oxitocina is for contracting the uterus. Yeah, the same thing is there. Yeah, it's also in physiology. They told us it's also circulating in the bloodstream that causes the blood veins to contract also. Yeah, arteries. Yeah. So anyway, when the first muscular contraction you make. Entonces, cuando las primeras contracciones musculares que realizas, yeah, it causes these hormones to release. Hace que estas hormonas se liberen. And then all the veins and arteries contract. Entonces todas las venas y arterias se contraen. Then of course all the blood goes back to the brains then. Y por supuesto toda la sangre regresa al cerebro. So we can wake up. Así podemos despertarnos. But the trees can never wake up. Pero los árboles nunca pueden despertar. Yeah. So we can see that the animals and the plants, they're just reacting to their karma. Entonces podemos ver que los animales y las plantas están reaccionando a su karma. Yeah. An alligator is not cruel. Un cocodrilo no es cruel. Yeah. He's just reacting to his karma. Yeah. Él simplemente está reaccionando a su karma. But some mammals, especially higher mammals when they're in the mode of goodness, pero algunos mamíferos y especialmente algunos que están en la modalidad de la bondad, yeah, they can actually then make choices. Ellos realmente pueden tomar decisiones. Yeah, they can be generous or they can be cruel. Pueden ser generosos o crueles. Yeah. They can look for sympathy and love. Pueden buscar simpatía, amor. Yeah. But usually they're impelled by passion and ignorance. Pero generalmente están impulsados por la pasión y la ignorancia. Then when we come to the vikarmis and the karmis, y luego cuando llegamos a los vikarmis y a los karmis, yeah, we see the same thing. Yeah. Vemos lo mismo. Yeah, being impelled usually by ignorance and passion. Estamos impulsados generalmente por ignorancia y pasión. And then the alma is just like a passenger in a car. Y esto es como un elemento, como la pasión que mueve un auto. No, es como el pasajero en el auto. Es como the passenger in the car, es como el pasajero en el auto. Entonces es como el pasajero en el auto. The passenger is just forced to wherever the driver wants to take him. Entonces el pasajero está sentado allí y está forzado a donde el conductor quiera llevarlo. Yeah. And only in the mode of goodness. Y solo en la modalidad de la bondad. Yeah, which is possible in the higher levels of the karmis. Que es posible en los niveles superiores de los karmis. Yeah. Do we actually see some free will? Donde de hecho podemos ver algo de libre albedrío. Of course, the options are physical. Por
Por supuesto que las opciones son físicas. Yeah, but we're showing that we want to go up. Pero estamos mostrando que queremos ir hacia arriba. Okay, so that's when Krishna gives some of those people, some devotional service. Y así es como Krishna le da a esas personas algo de servicio devocional. He gives them the option to be generous. Les da la opción de ser generosos. He gives them the option to be completely honest. Les da la opción de ser completamente honestos. Yeah, and as we do this, of course, automatically we give up material attachments. Y a medida que hacemos esto, naturalmente nos desapegamos de la materia. Yes, somebody may have very gross attachment. They may be attached to cigarettes and nicotine. Y alguien puede tener algunos apegos muy burdos, por ejemplo, estar apegado a los cigarrillos y la nicotina. And then somebody may have a milder attachment that they're attached to pizza and things like that. Y otro puede ser que esté apegado a la pizza o algo así. Then a milder attachment like potatoes. Y otro tenga apego a las papas. Más fuerte. Or maybe un apego más fuerte. Yeah. Y tal vez fruta. Yeah. So we keep giving up these attachments. Yeah. Entonces seguimos renunciando a estos apegos. And finally giving up the psychological attachments. Y finalmente deshacernos de nuestros apegos psicológicos. Yeah. But we still have these different anarthas. Pero aún así todavía tenemos estos diferentes anartas. Vishaya? No, Vishaya. Vasanas. Vasanas. Yeah. These different reactions. Yeah. Different reactions from our previous karma. Son diferentes reacciones a nuestro karma previo. Yeah, we're forced to do something again and again. Estamos forzados a hacer algo una y otra vez. Yeah, even though we were developing knowledge. Incluso aunque estamos desarrollando conocimiento. So another analysis is. Entonces otro análisis es. Adoshvada, sadhu, sangha, bhajana, kriya, anartha, nivritti. Okay, nishta, rushta, prema. Yeah. So in anartha, nivritti. Entonces en anartha, nivritti. These vasanas are diminishing. Estos vasanas están disminuyendo. Yeah, and that's the most prominent feature of this level of development. Esa es la particularidad más prominente en este estado de desarrollo, en esta etapa de desarrollo. Yeah, we give up smoking. Dejamos de fumar. Yeah, we give up all kinds of games of chance. O sea, nos deshacemos, renunciamos a todo tipo de juegos y de azar. Chance. Yeah. De azar, sí, de juegos de azar. Games of chance, juegos de azar. And then anartha, nivritti, nishta, ruchi, asakti, bhava, prema. But in the subtle form, these anarthas are there still. There are still subtle anarthas. Pero de una forma sutil, estas anartas aún están ahí. Son anartas sutiles. It's like I may take some gold out of the earth, out of the mind. Es como que yo puedo sacar un poco de oro desde la tierra, desde la mente. Then I can wash it off with very, very good soap. Y lo puedo lavar con un muy buen jabón. Yeah. This is anartha, nivritti. Esto es anartha, nivritti. But I still see it has different colors in it, and streaks of different gray and things like that. Pero puedo ver que todavía tiene algunos colores, algunas líneas de grises o algo así. Yeah. And so these are not going to come out until I heat the gold up until it melts and boils. Y estos no van a ser eliminados hasta que no caliente el oro y lo derrita. Yeah. And this is bhava. Y esto es bhava. Only in bhava are the anarthas finally finished.
Solo en Baba todas las anartas finalmente se terminan. Yeah. So the people we're dealing with, entonces las personas con las que estamos lidiando, they have different degrees of free will. Tienen diferentes niveles de libre albedrío, diferentes grados de libre albedrío. Prabhupada says in Bhagavad Gita, Prabhupada dice en el Bhagavad Gita, one should not become his enemy's enemy. Que uno no debe volverse el enemigo de su enemigo. Yeah, when somebody is our enemy, cuando alguien es nuestro enemigo, tries to chastise us, y trata de castigarnos, yeah, then we become angry at them. y nos enojamos con ellos. We want revenge. Queremos venganza. Krodha Vegam. Krodha Vegam. Yeah. So this is Maya. Yeah. Esto es Maya. There's one verse in the beginning of the Bhagavatam. Hay un verso al comienzo del Bhagavatam. Yeah. It says that two people go to hell. Dice que si dos personas van al infierno, the sinner, el pecador, yeah, the person who does the crime, la persona que comete el crimen, and the people who identify him as a criminal. Y las personas que lo identifican a él como un criminal. Yeah, this is exactly what Jesus Christ says in the Bible. Esto es exactamente lo mismo que Jesucristo dice en la Biblia. Yeah, we should reject the sin, not the sinner. Debemos rechazar el pecado y no al pecador. Yeah. So if you're committing crimes or you're angry at people for becoming criminals, in both cases, Maya's got you. Entonces, tanto como si tú cometes un pecado o como si tú te enojas con las personas que cometen un pecado, entonces Maya te ha agarrado. Yeah, the prostitute. La prostituta. Yeah, she knows there are two ways to control men's minds. Ella sabe que hay dos formas de controlar la mente de los hombres. Lust and anger. Por lujuria y por la ira. Yeah. Either way, she has control of you. De cualquier forma, ella tiene control tuyo. Yeah. So this is the basic premise. Yeah. Yeah. Entonces, esta es la premisa básica. Yeah. That we have to have a personal relationship with transcendental personalities. Que tenemos que tener una relación con personalidades trascendentales. We're so fortunate. So we're so fortunate. Yeah. So we're so fortunate to come in contact with Srila A.C. Bhaktivedanta Swami. Entonces somos tan afortunados de entrar en contacto con Srila A.C. Bhaktivedanta Swami. Through so many media. A través de tantos medios. Yeah. And then because of that, yeah. Y debido a esto, we can start to experience what it's like to have personal relationships. Podemos empezar a experimentar cómo es tener relaciones personales. Personal responsibilities. Responsabilidades personales. Yeah, and personal success. Y éxito personal. Yeah. But before that, pero antes que esto, yeah, it's mostly just, two passengers in two automobiles interacting. Es como si hubiese dos pasajeros en un automóvil interactuando. Yeah, if somebody is acting very bad towards us. Y alguien está actuando muy mal hacia nosotros. Yeah, most likely they don't even know who we are. Y probablemente, lo más probable es que ni siquiera sepan quiénes somos. You start talking with them,
y uno empieza a hablar con ellos. And they say, I hate you for this reason, for that reason, for this reason, for that reason. Y entonces ellos dicen, yo te odio por esta razón, por aquella razón, por esta otra razón y por aquella. When you realize they don't even know who you are. Y luego te das cuenta que ni siquiera saben quién eres. Yeah, they're using you to project all of their desires. Te están utilizando a ti para proyectar todos tus deseos. Yeah. So we have to understand this. You know? Tenemos que entender esto. And Uttama never comes in contact with these things. Un Uttamadhikari nunca toma contacto con estas cosas. Narada Muni, Narada Muni, he went and saw Kamsa. Él fue a... sorry, Gurudev, I didn't hear that. Yeah. He went and saw Kamsa. Él fue a hablar con Kamsa. Yeah. And you can see Kamsa has this karma. Y él podía ver que Kamsa tenía su karma. Yeah, because of his feelings of revenge, he's angry at these different demons and rishis. Y por su deseo de venganza y por su ira hacia diferentes sabios y rishis. Yeah. And he wants to get revenge. Y él quería obtener venganza. Yeah. So they will take birth as the sons of Devaki. Entonces ellos tomaron nacimiento como los hijos de Devaki. And then he will kill them. Y él los mató. Yeah. And then they will go back to higher planets as soon as they're killed. Y ellos fueron a planetas superiores pronto como fueron matados. Yeah, so from that perspective, entonces desde esa perspectiva, yeah, it's best that Kamsa kills all of Devaki's babies as quick as possible. Entonces fue lo mejor que Kamsa mate a todos los bebés de Devaki lo más pronto posible. Yeah, this is Uttama. Esto es un Uttamadhikari. They see everything from the perspective of Krishna. Ellos ven todo desde la perspectiva de Krishna. So there's nothing bad in this world. Entonces no hay nada malo en este mundo. So sometimes they come down to the Madhyama Adhikari level. Entonces a veces ellos disminuyen al nivel de Madhyama Adhikari to preach. Para predicar. Yeah. Then they see Krishna. Entonces luego ellos ven a Krishna. They love Krishna. Ellos aman a Krishna. They see demons. Ellos ven a los demonios. They avoid the demons. Y evitan a los demonios. Yeah, they make friendship with the devotees. Hacen amistad con los devotos. And they preach to the innocent people. Y le predican a la gente inocente. Yeah. So as we're on this level, y dado que nosotros estamos en este nivel, yeah, if we're advancing and we're only on the Madhyama Adhikari level, y si estamos avanzando y llegamos al nivel de Madhyama Adhikari, yeah, and we can't see everything from Uttama Adhikari level. Y no podemos ver todo desde un nivel de Uttamadhikari. Here is tremendous advice. O sea, uno escucha un tremendo consejo. Yeah, because everybody's going to be a mixture. Porque todo el mundo va a ser como una mezcla. Yeah, mezcla means mishra in Sanskrit. Mezcla significa mishra en sánscrito. Yeah. So we can be karma mishra bhaktas, jnana mishra bhaktas, dhyana mishra bhaktas. We can be all these things. Entonces podemos hacer todas estas cosas, estas mezclas. Yeah. So we meet different kinds of people. Yeah.
Entonces nos encontramos con diferentes tipos de personas. Some people are 90%, some people are 80% karmis. Algunas personas son 80% karmis, 10% vikarmis, 10% vikarmis and 10% devotees. y 10% devotos. And of course, this can be in the senses, it can be in the mind, it can be in the intelligence. Y por supuesto esto puede ser en los sentidos, puede estar en la mente y puede estar en la inteligencia. Yeah, but if we stay with Krishna, chant Hare Krishna, pero si nos quedamos con Krishna, si cantamos Hare Krishna, then we can have proper relations with everybody. Entonces podemos tener relaciones apropiadas con todo el mundo. Yeah, we can avoid the reactions of material nature. Podemos evitar las reacciones de la naturaleza material. This person hates me. Esta persona me odia. Yeah, but we can see it's just because of some attachment they have. Yeah? Y podemos ver que es debido a algún apego que ellos tienen. And we can just step to one side, or we can avoid their psychological attacks. Yeah? Entonces, o podemos ponernos a un lado o evitar sus ataques psicológicos. Yeah. And then as much as we can communicate with their sane aspect. Y luego, tanto como podamos, nos podemos comunicar con su aspecto saludable. Yeah, and stimulate that. Yeah? Y estimular esto. And of course, it's wonderful service to them, to Krishna. Y por supuesto es un servicio maravilloso para ellos, para Krishna. So of course we have the same problems. Yeah? Y por supuesto tenemos los mismos problemas. And if we help other people, yeah, si ayudamos a otra gente, yeah, and then we can hope that they will help us also. Entonces podemos tener esperanza que ellos nos van a ayudar también. Yeah, so this is a little bit of an idea about this. Entonces esto es un poco algunas ideas sobre esto. But it's a theme that comes up again and again. Pero es un tema que sale una y otra vez. It's there in the 17th chapter of the first canto. Está en el capítulo 17 del primer canto. Yeah, how Maharaj Parikshit received the age of Kali. Cuando Maharaj Parikshit recibe a la era de Kali. Yeah, and the bull was being beaten and harassed by Kali. Y el toro está siendo golpeado y acosado por Kali. But he wasn't angry at Kali. Pero él no estaba enojado con Kali. Yeah, he was accepting it. Oh, this is just my karma. Él estaba aceptando que, oh, bueno, ok, este es mi karma. And so Maharaj Parikshit was very impressed by the development of jnana. Entonces Maharaj Parikshit estaba muy impresionado por el desarrollo del jnana. But he said to Kali, pero él le dijo a Kali, well, that's very nice philosophy Dharma is giving. Dijo, sí, es muy buena filosofía la que el Dharma te está dando. But as far as I'm concerned, pero en lo que a mí respecta, you're a demon. Tú eres un demonio. I'm going to kill you. Y te voy a matar. Yeah, so in that job you have to be able to enter into the mode of passion. Entonces en ese trabajo tú tienes que ser capaz de entrar en la modalidad de la pasión. Arjuna had to become angry at everybody. Arjuna tuvo que enojarse con todo el mundo. But in his deep intelligence, he always knew that we're all parts of Krishna. Pero en su inteligencia más profunda, él siempre supo que todos éramos partes de Krishna. Yeah, Devaki was entering into this lamentation of a mother. Devaki estaba entrando en esta lamentación de una madre. Yeah, somebody is stealing your babies and then killing them. Alguien te roba a tus bebés y luego los mata. Yeah, so she was entering into this hysteria and distress. Yeah.
Entonces ella estaba entrando en esta histeria y perturbación. But because she's a devotee, yeah, Pero por como ella era una devota, yeah, she's probably feeling, yeah, probablemente ella estaba sintiendo, yeah, they were nice babies, sí, eran bebés agradables, but there was something a little bit wrong with them. pero había algo inapropiado con ellos. Yeah, a mother can feel that. Sí, una madre puede sentir eso. Yeah, Draupadi, the same thing. Draupadi, la misma cosa. So many terrible things were happening. Y tantas cosas terribles estaban pasando. But deep in her heart, she never lost faith in Krishna. Pero en lo profundo de su corazón ella nunca perdió la fe en Krishna. Of course, these are very advanced devotees. Por supuesto, porque estos son devotos muy avanzados. But we have to take up these roles. Pero nosotros tenemos que tomar estos roles Yes, to become qualified to serve Krishna. para capacitarnos para servir a Krishna. Yeah. Who do we have here? Okay. ¿Qué más tenemos aquí? Okay, we have Karuna Mai at the top of the list. Tenemos a Karuna Mai en la lista. Okay. Do you want to be Kunti in your next lifetime? ¿Quieres ser Kunti en tu próxima vida? Yeah. Maybe Ananda Maya can be Shakuni. Y Ananda Maya puede ser Shakuni. Okay. This is not at all unlikely. Yeah. Esto no es de ninguna manera imposible. Yeah. So that's our thoughts on hate the sin, not the sinner. Entonces, esta es nuestra proposición. O sea, odia al pecado, pero no al pecador. So anybody have any experiences about this? Or questions? Entonces, ¿alguien tiene alguna experiencia acerca de esto o preguntas? Hare Krishna, Guru Maharaj. Sí. Primero, devotos de Perú. Sí, Hare Muy bien. Krishna. Yeah. Hare Krishna Maharaj. ¿Quién es? Vishala Das. Okay, Vishal. Bueno, mi pregunta va relacionada a la aparición del Señor Krishna. Estaba leyendo y no terminé de entender cuando del vientre de Devaki, el séptimo hijo Anantadeva, pasa al vientre de Madre Rohini, y el octavo hijo, Krishna, pasa del vientre de Devaki al vientre de Yasoda. ¿Qué pasó con el vientre de Devaki, no? Habían, digamos, otros bebés sustitutos para que Kamsa no atacase a los hijos de Devaki. ¿Y cómo actúa aquí Yoga Maya y Maha Maya? Porque eso no terminé de entender. ¿Cuál es su profesión? ¿Cómo actúa Yoga Maya y Maha Maya? No. ¿Cuál es su profesión? Ya, lo que yo no he entendido es qué pasó con el vientre de Devaki. Prabhu, profession. Yeah. Él te está preguntando a qué te dedicas tú, Prabhu, ¿cuál es tu profesión? Prabhu Visala. Mi profesión es de abogado. En Perú soy abogado. Lawyers. Sí. This is a lawyer's question. Ajá. Esta es una pregunta de abogado. Yeah. I don't know so many details. Yeah. No sé tantos detalles. Yeah, he's asking about, for our English-speaking friends, no need to translate this, he's asking about how Krishna was transferred from one womb to the other, Balaram was transferred, and things like this. Yeah. So I don't know so many details. Yeah. No conozco tantos detalles.
In the Bhagavatam, the Krishna book, it doesn't give a lot of details. En Bhagavatam y en el libro de Krishna no da muchos detalles. Yeah. But other Goswami literatures, I think there are more details. Pero la literatura de otros Goswamis tienen más detalles. Yeah. Yogamaya and Mahamaya. Yogamaya y Mahamaya. As we understand, como lo entendemos, it's almost the same person. Yeah. Es casi la misma persona. And it depends how we have our relationship with her. Y depende de cómo nos relacionamos con ella. Yeah, if we want a spiritual relationship, she is Subhadra. Cuando tenemos una relación espiritual, ella es Subhadra. Yeah, but then if we want a mature relationship, she becomes Durga. Yeah. Pero si queremos una relación material, ella se transforma en Durga. Yeah. So we're either under Mahamaya or Yogamaya. Entonces nosotros estábamos o bajo Yogamaya o bajo Mahamaya. Yeah, and of course she's under the control of Shiva or Narayan. Y por supuesto ella está bajo el control de Shiva o Narayan. Yeah, she's doing the work while they are giving the orders. Ella está haciendo el trabajo allí, dando las órdenes. Yeah. So I don't know the details. Yeah? Entonces no sé los detalles. As far as I know, in the Bhagavatam, tanto como yo sé en el Bhagavatam, yeah, it never says that Krishna was the biological baby of Mother Yashoda. Nunca dice que Krishna fue el bebé biológico de Madre Yashoda. Yeah, her biological baby was Subhadra. El bebé biológico fue Subhadra. Yeah, but that's all I know. Yeah. Pero eso es todo lo que yo sé. Okay, so you have to go on investigating. Entonces tiene que continuar investigando. Okay. We have to join another meeting at 8 o'clock. Me tengo que conectar a otra reunión a las 8. Yeah, our local Friday program. Nuestro programa local de los viernes. Actually, Nitai Gaura Sundar and his whole family have left town. De hecho, Nitai Gaura Sundar y toda su familia han dejado la ciudad. They're driving to Chicago. Fueron manejando hasta Chicago. Yeah, to see the grandchildren. Para ver a sus nietos. So we're going to be completely alone in the town for Friday, Saturday, and Sunday. Entonces vamos a estar completamente solos en la ciudad por el viernes, sábado y domingo. Yeah. But in some ways we like it. De alguna manera esto nos gusta. Yeah. Okay. So one other question from Peru, one of the ladies maybe? Entonces otra pregunta de Perú, tal vez alguna de las damas. Kula Street. Kula Street. All the ladies are Gyanis. Todas las damas son Gyanis. They know everything. Saben todo. Yeah. Okay, uno de los hombres, a cualquier persona, una pregunta. La última pregunta. La última pregunta. Hare Krishna, Guru Maharaj. Okay. Sí. Sí. Hola. Acá para su RAM. Okay. Professor Ramdas. Usted ahora comentó, o sea, invitó a que pudiéramos contar una experiencia o hiciéramos una pregunta respecto a esto de no tomar las acciones como algo personal y estar en contra del pecado y no del pecador. Sí, ¿tiene una experiencia? Exacto. Cuando uno es víctima de una blasfemia que involucra
personas que uno quiere mucho o que admira mucho, y es difícil no sentirse atacado personalmente. Y mi pregunta con respecto a esta experiencia que usted conoce, que se la escribí en el blog, cuando alguien inventa que, en este caso, yo agredí a mi maestro espiritual, que es usted, ¿cómo puedo yo o cómo podría alguien no tomar eso personal? Y también mi pregunta es, ¿cómo tiene que uno, como autoridad, tomar este tipo de acciones? ¿Cómo uno puede no sobrecargar, digamos, emocionalmente a la persona que comete esta acción, pero al mismo tiempo tener una actitud para corregir? It's so he's asking, how can we have the proper attitude when these things happen, especially if they're to somebody we love or that kind of thing. Again, it's not a simple thing. De nuevo, no es algo simple. Yeah, if there's an automobile accident, Si uno está en un accidente de autos, there's probably a lot of people who can apply first aid. probablemente haya muchas personas que puedan aplicar primeros auxilios. And that will keep the person alive until the ambulance attendant arrives. Y mantener a la persona viva hasta que llegue la ambulancia. And he can give more advanced attention to keep them alive until they get to the hospital where there's a doctor. Y ellos le pueden dar más asistencia para mantenerlos vivos hasta que lleguen al hospital. Yeah, so we have to become purified. Entonces nos debemos purificar. Yeah, our natural abilities to deal with people have to become revived. Nuestra habilidad natural para lidiar con las preguntas debe ser revivida. Yeah. And so if we know our level, that's very good. Entonces, si conocemos nuestro nivel, esto es muy bueno. Yeah. So sometimes we can't make a proper solution. Entonces, habrá veces que no podemos realizar una solución apropiada. Yeah, there's somebody in an auto accident. Hay alguien en un accidente de auto And a piece of broken glass has gone right through their arm. y un pedazo de vidrio roto va a través de su brazo And some blood is coming out. y la sangre está saliendo. So what do? Do you pull it out? Entonces, ¿qué haces? ¿Lo sacas? Ask our doctor now. Couldn't you be hurry? Y no, porque si lo sacas se puede desangrar. Lo dejas hasta que llegue al hospital. You may cut a vein when you're pulling it out. Puedes cortar una vena cuando lo estás sacando. Yes, you have to know your limits to helping people. Entonces debes conocer tus límites para ayudar a las personas. And then we avoid the problem and pray to Krishna. Entonces evitamos el problema y oramos a Krishna. And sometimes Krishna will give us superhuman strength. Y a veces Krishna nos va a dar fuerza superhumana. Yeah, exactly. So it's a matter of becoming educated. Entonces es una cuestión de volverse educado. Yeah, and becoming more intensely Krishna conscious at any moment. Yeah. Y volverse más intensamente consciente de Krishna en ese momento. We can chant louder. We can focus on the problem and chant. Yeah. Podemos cantar más alto, podemos enfocarnos en el problema y cantar. Yeah, and then Krishna will purify our intelligence. Y entonces Krishna va a purificar nuestra inteligencia. And we'll see him acting from the outside to other people also. Y vamos a observar que él actúa desde afuera en otras personas también. Okay, so we have to become Uttama Adhikari as quick as possible. Entonces tenemos que volvernos Uttama Adhikaris lo más rápido posible. Yeah, in the next 14 days. En los próximos 14 días. Okay, so we want to thank everybody. Yeah. Quiero agradecer a todos. Yeah. Geraldine Valdiva, Arjuna, que nos vemos, Lalita Gopi, Luciano, Vidura, Vishal, Yugla Kishore. Thank you all very much. Gracias a todos. Gracias a todos. And now we're going to go to our local program. Muchas gracias. Vamos al programa local. Program.